So we will be discussing the fundamentals of answer writing, students. So see, I have taken certain copies today. So I don't know. So I don't know why students are unwilling to join. So these sessions are the most important things which I'm going to add value. So why these sessions are very important is it does not matter how many tests you are writing. You are writing 25 tests, 100 tests. You are paying 25,000. You are paying 5,000. All those things does not matter. Are you able to write answer to the question that is being asked? Today in the session, I will be not only just giving you how to approach the answer, how to attempt the question, I will be also providing you what kind of mistakes students are doing while writing the answer. And in the mentorship plan, we will be working on these things. And whenever we do the meeting, we will do the sessions. We will be working on the same task, same things. This is where you will get empowered to write the answers. If you have seen the first video, in the first video, I have discussed we should be having the proper content. Okay. So for the content point of view, I said instead of doing the reverse engineering, which many institutions still say while selling you the prelims papers for the group 1 or mains, they will ask you to do the reverse engineering, which is not the right way. Okay. So you should have the proper source of material, proper content, and then from that content, you should finish the entire topic. Entire thing has to be properly covered. Now comes the second part. Second part is answer writing part. Once you have the content, once you have the syllabus prepared for 1 week, then no matter whatever the question I ask, using the content you have, you should be able to develop the points. Now here, there are, I would divide, there are two levels of preparation here. The person who is in the first level, they do not have even the understanding about the fundamentals of answer writing. Okay, they struggle to answer the they struggle to answer the fundamentals. Okay, that means వీళ్ళకి okay, let me come and slightly into Telugu, or I'll keep it to the English also. Okay, here they do not even know how to structure the answer. They don't have any idea about the fundamentals of answer writing. So I'm considering these students in the level 1 category. Then level 2 category, they know this aspect, but for them, they are stuck in the 3 categories. There are different types of the questions, which are easy, moderate, and the difficult. Majority of the students will be doing fine enough with this part, but only 10% of the people will be good at this part also. And these are the students who clear the exam, be it a UPSC or ABPSC or anything. Majority of the students are fine with this thing. Some will be fine with this thing. They will be getting the interview calls. This is the true even with the any exam. The fundamentals of answer writing are very, very same. Added to this thing is then the level 3. Level 3 is where comes the other things like presentation. Have you added any kind of diagrams, graphs? So these facts. So now can you guys see? This is what the level 3, 1, 2, 3. Now, if you guys do not even know the fundamentals of answer writing, that means answering to the question that is being asked, what is the point of adding graphs, data, diagrams? If you just by heart certain question, let's say student is by hearting the question on structure of the atmosphere. They have by hearted the question. Now I have modified the question. Instead of asking simply the structure of the atmosphere, I have asked significance of the atmosphere of different layers. So within the structure of the atmosphere, there are various layers. I'm asking their significance, each layer significance. Content is same, but I'm not asking you just elaborate the features of the different layers. I'm asking you to discuss the significance. Now you will fall flat. You do not know how. You have just memorized doing the reverse engineering from this institution, that institution. You have memorized the structure of the atmosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere, and then thermosphere. Then, but in the exam, they have asked significance of the atmosphere. Now you don't know. You will write the same question. Why will you get marks? You will not get the marks. Institutions will get the money. Okay, next time again, frame few more questions, Same is true with the prelims and the mains. This is the
it is a faulty way for preparing. Why should I write the test series? It is to test these things, level 1, level 2, level 3. Whatever the content I have learned, am I crossing the level 1? Unfortunately, many students are writing test series, but they are not crossing this level 1. They don't even know the fundamentals of answer writing. And there, it is not the entirely institution's fault also. Students are also not putting the efforts. Okay, they are just trying to gather content from here and there. See, content gathering is the most important thing, but in an organized manner. Once you do that thing, then you have to work on this aspect. What is the question they are asking? Okay, so now today's session is basically on this aspect. Many students, I'm telling you, many students, 70% of the students are not even knowing this thing. Even for the persons who are writing the UPSC mains also, they are struggling this thing. How will you get the marks? Em marks రావండి if you make mistakes in this aspect. Okay, so now let me discuss that thing. See, when I give you certain question, okay, I'm giving you certain question. Okay, let me take up certain questions written by our students. Without the parliamentary privileges, members of the parliament cannot discharge their functions as entrusted upon by the constitution. Now can you see the statement here is the discuss. If I mention here elaborate, would it not change? If I mention here comment, would the answer structure does not change? How far do you think I have added? So don't the answer structure change? సో ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ అన్నది నేను ఇక్కడ పెడుతున్న క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ని బట్టి చేంజ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా నేను ఏం అడుగుతున్నానండి, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆన్ ద పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ ద పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. నౌ కెన్ ఐ నాట్ ఫ్రేమ్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్? లెట్ మీ టెల్ యూ, కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద సేమ్. యూ ని నాట్ డూ ద పిహెచ్డి రీసెర్చ్ చేసి పిహెచ్డి చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్, which you will study from the Lakshmikant or any reference books which we have provided, mostly those things, or any notes available in the market like Vision IS, MK Yadav, Forum IS, anything does not matter. So from where from some topic you will study this parliamentary privileges. Now, no matter what the question comes, this is what I know. What are the parliamentary privileges? Why they are being provided? So now see, if I have to prepare for this thing, how I will prepare? I'm saying. So first, what are the No, I'm not talking about that question. I'm just saying how I will study for the topic. What are parliamentary privileges? What are parliamentary privileges? Like this, first I will generate the point. Then, okay, then I will see significance of the parliamentary privileges. Then what kind of challenges that it pose? Then what are the recommendations that are there? సో బేసికల్లీ ప్రివిలేజెస్ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారండి? వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయమనా? కాదు కదా. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నన్ను రిప్రజెంట్ చేసే ఎంపీసో ఎమ్మెల్యేసో ఉన్నారు. మన తరపున పార్లమెంట్లో మాట్లాడడానికి, లేకపోతే లెజిస్లేచర్లో మాట్లాడడానికి వాళ్ళకి కొన్ని రైట్స్ ఇచ్చారు, కొన్ని హక్కులు ఇచ్చారు. భయపడకుండా వాళ్ళు మాట్లాడాలి, పోరాడాలి అని చెప్పి. సో సర్టెన్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్. దానివల్ల డెమోక్రసీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. నౌ డూ ఐ నీడ్ ఒక్కసారి నాకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అవుతుంది ప్రివిలేజెస్ అంటే ఏంటిదో. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ద ఆస్పిరెంట్ ఎనీమోర్. నేను ఫ్యాకల్టీని, నేను స్టూడెంట్ని కాదు. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు బై హార్ట్, బట్ స్టిల్ నేను ఈ కాన్సెప్ట్ని తెలుసుకుంటే ఐఎమ్ ఈజీలీ ఏబుల్ టు జనరేట్ ద పాయింట్స్. సో దిస్ విల్ జనరేట్ ద డిబేట్స్. ఇఫ్ మై రిప్రజెంటేటివ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు పుట్ ద పాయింట్ in the parliament representing me, then debates will be generated, discussions will be generated. So the policies will be supporting to me. So that means in the same way my MP is representing me. In the same way there are around 545 MPs, right? In the same way there are legislators to MLAs unaru. So because of this thing, everyone representing their constituency, so our growth and development will become the inclusive. Growth and development will become inclusive. So our democracy will become more substantive and vibrant democracy. So this is how I will generate the points. But what are the limitations? So they are challenges because they are using this parliamentary privileges to use the unparliamentary languages. వాళ్ళని వీళ్ళని తిట్టుకోవడానికి, corruption. Okay, note for they are taking the money and asking the questions. Okay, so these are the limitations, and they are also using those privileges to restrict the freedom of speech and expression of the press. Okay, breach of privileges, మా privileges ని breach చేశారు అని చెప్పి
ది న్యూస్ రిపోర్టర్స్ మీద వాళ్ళు చార్జెస్ వేస్తున్నారు, ఇష్టం వచ్చింది చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ చంద్రశేఖర్ గారు, మానస గారు ఏదైనా అన్నారు, ఓకే ఐ థింక్ సార్ నా ఎంపీ ప్రివిలేజెస్ బ్రీచ్ చేసే వాళ్ళకి ఇచ్చిందే ప్రివిలేజెస్ చంద్రశేఖర్ గారిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, మానస గారిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, నన్ను రిప్రజెంట్ చేయడానికి. కానీ ఆ ప్రివిలేజెస్ యూస్ చేసుకొని మానస గారిని లోపలేసేస్తున్నారు. సో ఇస్ దిస్ నాట్ ద లిమిటేషన్? సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దీంట్లోంచి ఇంకో డైమెన్షన్ అండి, కోడిఫికేషన్. సో ఆర్ దే కోడిఫైడ్? సో వాట్ ఆర్ దేర్ ప్రివిలేజెస్? ఒక లాతో చెప్పారా? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లా, లీగల్ బ్యాకింగ్. సో బ్రాడ్గా ఈ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. ఒక లాలో ఏమేమి ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి అంటే చెప్పాలి. సో నౌ ఇఫ్ ఐ స్టడీ దిస్ థింగ్ ఇన్ దిస్ మేనర్, నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ దే గివ్, మై టాపిక్ ఆఫ్ ద ప్రివిలేజెస్ ఇస్ ఫినిష్డ్. నౌ వాళ్ళు డిస్కస్ పెట్టిన, కమెంట్ పెట్టిన ప్రివిలేజెస్లో ఇంకా దీనికి మించి వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళలేరు. నౌ ఐ హ్యావ్ ద కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ విత్ ఇన్ మీ. Now I will look at the question. Without the parliamentary privileges, members of the parliament cannot discharge their functions as entrusted upon by the constitution. Discuss. So ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ని ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అడిగేది ఒకటి, వీళ్ళు రాసేది ఒకటి. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెన్ ఐ రీడ్ ద క్వశ్చన్, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ డైజెస్ట్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? మీ మదర్ టంగ్లో, తెలుగు అయితే తెలుగు, హిందీ అయితే హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఎవరిది ఉండదు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ యువర్ మదర్ టంగ్, ఫస్ట్ డైజెస్ట్ చేయండి సింపుల్ వర్డ్స్లో. మీరు మీ ఫ్రెండ్కి ఆ క్వశ్చన్కి అర్థం ఏందో చెప్తున్నారు అన్నట్టు ఊహించుకోండి. పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్, ఇప్పుడు దాన్ని నేను తెలుగులో చెప్పాలి అంటే, వితౌట్ ద పార్లమెంట్, ఇవి లేకపోతే మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ వాళ్ళ ఫంక్షన్సే చేయలేరు, డిస్కస్ చేయమంటున్నాడు. దాని గురించి ఏమన్నా నీకు తెలిసింది డిస్కస్ చేయమన్నాడు. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు డిస్కస్. పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ లేకపోతే అసలు వాళ్ళు ఫంక్షనే చేయలేరు. సో ఇదే కదా దాని మెయిన్ కాన్సెప్ట్. వాళ్ళ ప్రివిలేజెస్ ఎందుకు ఇచ్చారు? ప్రాపర్లీ మాట్లాడగలగాలి, ధైర్యంగా ఉండగలగాలి అని. సో దట్స్, ఇప్పుడు దాని గురించి నౌ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ డిస్కస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ యూ ఎనీ అదర్ థింగ్, నీ ఇష్టం. ఓకే, హీ సేయింగ్ డిస్కస్. ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ దాని గురించి చేయాలన్నప్పుడు వై దోస్ ప్రివిలేజెస్, ఎందుకు ప్రివిలేజెస్ లేకపోతే వాళ్ళు మాట్లాడలేరు, వై దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా నేను 2-3 డైమెన్షన్స్ మనకి 250 వర్డ్స్లో రాయాలి కాబట్టి, వై దీస్ ప్రివిలేజెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ద డ్యూటీస్. ఆర్ దేర్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఇన్ దీస్ ప్రివిలేజెస్? చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏం డైమెన్షన్ జనరేట్ చేసినా ఇది ఇందులో దాటి వెళ్ళదు. సిగ్నిఫికెన్స్నే వాడు తిప్పి అలా అడుగుతున్నాడు అంతే. ప్రివిలేజెస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్న దాన్నే వాడు క్వశ్చన్ని మౌల్డ్ చేశాడు, ట్విస్ట్ చేశాడు అంతే. ఇప్పుడు మీరు రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ఈ పాయింట్స్ని చదువుకుని వెళ్తారు, చదువుకొని వెళ్ళి తర్వాత వాడు ఆ క్వశ్చన్లో వేరేది అడుగుతాడు, మళ్ళీ ట్విస్ట్ చేసి అడుగుతాడు, మీకు అర్థం కాదు. మీరు ఈ ప్రివిలేజెస్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడ చదివారు మీకు తెలియదు, మీరు క్వశ్చన్ బై హార్ట్ చేసుకుని వెళ్ళారు. అదేమన్నా 8th క్లాస్ 7th క్లాస్ పిల్లల మీరు? సో సో డు నాట్ ఫాల్ ఇన్ దట్ ట్రాప్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఐ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ప్రివిలేజ్. నౌ ఇప్పుడు చూద్దాం క్వశ్చన్ని. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో నేను డిస్కస్ అడిగితే డైమెన్షన్స్ ఇలా జనరేట్ చేస్తా. అదే క్వశ్చన్ని నేను ఎలాబరేట్ అన్నా. ఎలాబరేట్ అంటే యూనిడైమెన్షనల్. ఎలాబరేట్ చేయి బాబు దాన్ని, దీన్నే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలాబరేట్ చేయి. సో ఐ విల్ నాట్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ద అదర్ డైమెన్షన్స్, ఐ విల్ బి జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్. దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసి మాట్లాడతా. ఇప్పుడు దిస్ స్టూడెంట్ ఎలా రాస్తారో చూద్దాం. పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ ఆర్ ద సెట్ ఆఫ్ ద రైట్స్ అండ్ ద ఇమ్యూనిటీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ షీ ఆర్ హీ స్టార్టెడ్ విత్ ద డెఫినేషన్, ఆర్టికల్ 105. ఇప్పుడు మెనీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ద డౌట్. డెఫినేషన్స్ ప్రతి చోట డెఫినేషన్ ఇచ్చి పడేస్తారు, ప్రతి చోట సంబంధం లేదు, ఉన్నా లేదని. ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కడో ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు చెప్పారు. ఓకే, సో వేర్ షుడ్ వి యూజ్ ద డెఫినేషన్? ఓకే, ఇప్పుడు డెఫినేషన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? నేను దాని యొక్క ఒక థింగ్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు సునీల్ గారి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మాట్లాడాలి, భారతి ఇంపార్టెన్స్ మాట్లాడాలి, శ్రీ ఇంపార్టెన్స్ మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ హూ దే ఆర్. సో దెన్ డెఫినేషన్ విల్ బి యాప్ట్. సో ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ ఇంపార్టెన్స్ మాట్లాడేటప్పుడు అసలు పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ ఏందో చెప్పకుండా మాట్లాడితే అర్థం ఉంటుందా? సో డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో దట్స్ హౌ దిస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్ ఎ గుడ్ థింగ్. మీకు ఇంట్రొడక్షన్ రాసి ఇంట్రొడక్షన్ గుడ్ అని రాసి అది ఎందుకు గుడ్ రాయాలో చెప్పలేదు, మీకేం తెలుసు? సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఇదే డెఫినేషన్ తీసుకెళ్ళి నేను ఇన్ఫ్లేషన్ కన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అడిగినప్పుడు, ఇన్ఫ్లేషన్ మీన్స్ ప్రైస్ రైజ్ అని చెప్పి ఇంట్రొడక్షన్ రాశారనుకోండి, సో దట్ ఈస్ a poor introduction for me. But here it is very good. So basically I will use the definitions where my answers are where the concept is a subjective or technical. సో అంటే ఇప్పుడు ప్రివిలేజెస్ అంటే అందరికి అంత క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చు, సబ్జెక్టివిటీ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అలాంటి కాన్సెప్ట్స్లో అలాంటి ఏరియాస్లో డెఫినేషన్ ఖచ్చితంగా యూస్ చేస్తాను. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎవరు తెలియదు,
దాంట్లో ఏం సబ్జెక్టివ్ అనేది ప్రైస్ రైజెస్ అని చెప్పి అందరూ తెలుసు బాస్కెట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లో. సో దేర్ ఐ వోంట్ యూస్ ద థింగ్స్, దేర్ ఐ విల్ యూస్ ద రీసెంట్ డేటా. Economic survey has mentioned that last year there was a consistent rise in the prices. Consistently the inflation was very high. So that would be my introduction in the concept of the inflation. So here, but in this question, this is my right introduction I will be using here. Okay. So and she or he has used the article 105 also properly. This is what given in the constitution. So polity lo, governance lo, always introductions lo ఈ ఆర్టికల్ తీసుకురావడం ఇస్ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్. అండ్ డెఫినేషన్ తీసుకురావాలంటే లేదు, రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి హియర్ డెఫినేషన్ ఇస్ వెరీ గుడ్. సో నేను డెఫినేషన్ కి ఫర్ సపోజ్ 10 మార్కర్స్ అయితే నేను డెఫినేషన్ ఇంట్రొడక్షన్స్ కి నేను 2 మార్కర్ పెట్టుకుంటా, కంక్లూజన్ కి 2 మార్కర్ పెట్టుకుంటా, బాడీకి 6 మార్కర్ పెట్టుకుంటా. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 మార్కర్ లో ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ 1.5, ఇక్కడ 1.5 మార్క్స్ వచ్చేసాయి స్టూడెంట్ కి. సో నౌ ఇప్పుడు బాడీ స్టార్ట్ చేసే ముందు నౌ ఐ హ్యావ్ టు పికప్ ద హెడింగ్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్. వై okay, without parliamentary privileges members of the parliament cannot discharge. Why they cannot discharge their functions without the parliamentary privileges, or why parliamentary privileges are important to discharge the functions. ఇది నేను హెడ్డింగ్ రాస్తా ఇక్కడ, ఇది కాదు. రోల్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ థింగ్. దీన్ని ఇలా బాక్స్ లో పెట్టండి. చూడండి, ఇది బాక్స్ లో పెట్టకపోవడం వల్ల నాకు విజిబిలిటీ తగ్గింది. సో దిస్ బాక్స్ అన్నది నాకు ఎక్కడ వస్తుందండి, ఈ థర్డ్ స్టేజ్ లో వస్తుంది. ఈ బాక్స్ లో పెట్టాలి అన్నది ఈ లెవెల్ 3 ప్రెజెంటేషన్ పార్ట్ లో ఉంది. So we are not allowed to draw any kind of boxes in the main section. Who said the thing boxes? No, we are not allowed to do any boxes or any underlining. Underlining thing is fine. APPSC is the group 1, right? So no. Box is not the thing that they have mentioned. I haven't seen anything. Boxes is completely fine. Underlining was not asked to draw. Boxes is fine. Okay. So long back in the 2018, I have also given the IPPSC. Okay. So I'm aware of this process. Like, so only once I have entered into that thing 2018. Then once the interview call was given, it was for court cases and all. Then the next time I wasn't, I couldn't see my name, and then I have dropped things and all. Okay. So that's how my journey is. So that's why I'm aware of this process. Okay. At the same time, there was my, I think, UPSC final attempt were also going on. Okay, so that would be a challenging thing. So basically, when the students are giving the UPSC and APPSC, even now the UPSC is in the prelims, is in the mains, in the May, and again APPSC mains is in the May. It is very, very difficult thing for the aspirants. Maybe they should choose one. Okay, it's or else prelims chadavali, mains chadavali ante it can be the technical thing. Okay, it can be a challenging thing. Okay, chalo, come back. So freedom of the speech in the parliament. Okay, no members can be called upon to any court for anything spoken about the parliament. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు, కానీ ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండటం వల్ల ఫంక్షనింగ్ కి ఎలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ గివ్స్ దెమ్ లిబర్టీ టు స్పీక్, టు రిప్రజెంట్ ద పీపుల్. So I have to mention that thing, how that is the significant thing, how that is the important thing. Little molding of the point, ante. Freedom from the arrest. Okay. So this prioritizes. So now I have to talk about why that is the important thing for the functioning. No member can be arrested. This will help from the unnecessary political interference to discuss. Very good point. Okay. See now why it is a good point, because this is becoming in line with the question, in line with the heading, right? So see now this underlining is not allowed. That's point probably student is mentioning. Okay, this underlining is not allowed. Okay, even I used to follow the same thing. Okay, like this. Moving on to the next line, this will increase the presentation. I don't know why this rule was made, because probably ila manaki lined papers, A4 plain papers lo kaakunda lined papers ichinaru kabatti underline lo chestamante confusion vastundani cheppi ala pettundochu. Okay, so that is the thing. Right to exclude the strangers from witnessing the proceedings of the process. This will prevent the outsiders from the entering. Very good point. Okay, chudandi meer answer lo the person is molding the answers as per the demand of the question. Right to punish for the false information. This will make the media to publish only. That's very good. Okay. So okay, inka నేను points generate చేస్తా. All these things will generate the debates. Okay, more representation. Okay, or kind of connection develop చేస్తా అని చెప్పి నేను జనరేట్ చేయాలనుకుంటే పాయింట్స్ ఇంకో 2-3 జనరేట్ చేయొచ్చు. But these are the very good and very valid point. But somehow okay, now however there are certain challenges with the privileges. Okay, non-codification. The privileges are not properly codified. అంటే
ఏ ప్రివిలేజెస్ ఎంతవరకు లిమిట్స్ ఉన్నాయి, ఎంతవరకు చేయొచ్చు, ఎంతవరకు చేయలేదు, దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ కోడిఫైడ్. పొటెన్షియల్ ఫర్ ద మిస్యూజ్, వెరీ గుడ్. ఇన్ ద పివి నరసింహారావు కేసెస్ సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ దట్ టేకింగ్ ద బ్రైబ్ కెనాట్ బి మేడ్. నో, దీన్ని నేను సజెషన్స్ లో యాడ్ చేస్తాను. రీసెంట్లీ సుప్రీం కోర్ట్ రివ్యూడ్ ద డెసిషన్ అండ్ సెడ్ బ్రైబర్ ఇస్ నాట్ ద ఎగ్జామ్టెడ్. ఇది నేను సజెషన్స్ లో యాడ్ చేస్తాను. సుప్రీం కోర్ట్ ఇలా చెప్పింది, ఓకే, దాన్ని చేయాలని. ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడతో ఆపేస్తాను. కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, వెరీ గుడ్. ల్యాక్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ, దెన్ ఇన్ ద సజెషన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇది చెప్పింది, ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కోడిఫికేషన్స్, అట్లీస్ట్ ఫ్యూ లాస్ కెన్ బి కోడిఫైడ్. In case if they ask about the individually on the codification, then I will write differently. So few privileges can be codified to remove the subjectivity and misuse. Though parliamentary privileges are crucial to protect the independence and integrity of the members, they need certain reforms like codification, transparency. So good thing. So see, the student has given me all the dimensions that I am expecting. So if the question is for the 10 marker, so most probably I will give the student 5 marker, because I am satisfied with the body, I am satisfied with the conclusion also. So here also I will be giving 1.5 mark. Okay, for the body 6 marks, I will be giving the answer, the content. So the person will be getting 5 or maybe more than 5. So this is the good answer for me. Maybe if the person has added any more, little more suggestions and also generally, usually if any other suggestions are there, Supreme Court suggestions or any law commission suggestions, adding those things in the suggestions will be adding little bit more value, but still it is a good answer for me. 5 out of 10. So now you guys need to understand why I am giving 5 out of 10. Why I am not giving 4? Why I am not giving 6? Or why I am not giving 3? Okay, next time ఇది మీకు తెలిస్తేనే మీరు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలరు. Okay, so this is how we should be proceeding things. Okay, so second, let me pick up the another question. So now see, to what extent, so another question, to what extent to what extent pro-cantil judiciary, what is this? To what, I think this is the question I have given, right? I could not understand the word. Indian constitution can be considered an adapting of the. So basically, it is the question I have said. To what extent? I think let me read the question properly from the Telegram channel which I have posted. To what extent can the Indian constitution be considered an adaptation of the Government of India Act 1935? Discuss with the supporting argument. Okay. So to what extent this Government of India Act 1935 is adding value to our Indian constitution? Means how many provisions we have taken from the Government of India Act 1935 and how many we have not taken. This is what the most important aspect is. So Indian constitution, so I need to see now the introduction. Should I elaborate what the constitution is? కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చేస్తారండి. ఇక్కడ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటిదో మాట్లాడతారు. ఇక్కడ అసలు ఇర్రెలవెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ ఏంటిదండి? ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ నేనేం రాస్తాను? సో ఐ విల్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ డెఫినేషన్. నేను ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ థింక్ చేయాలి, లింక్ చేయాలి, కాన్స్టిట్యూషన్తో లింక్ చేయాలి. సో ఐ విల్ థింక్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ incorporated various things. In this Government of India Act also has played the important role to add value gani, okay, to give inputs gani, right? So constitution, the Indian constitution is derived from various things. In this Government of India Act 1935 played predominant role. ఇది నా ఇంట్రొడక్షన్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 వాడు అడుగుతున్నాడు. ఇది ఎంతవరకు అనుకుంటున్నారు? చంద్రశేఖర్ చెప్పండి, సునీల్ చెప్పండి, ఎవరో నాకు తెలియదు. ఓకే, శ్రీ చెప్పండి. ఓకే, ఇది మీరు ఒప్పుకుంటారా కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నది 1935 యాక్ట్తో బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది, ఎంతవరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది అని చెప్పి మళ్ళీ అడుగుతున్నప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి? అవును పూర్తిగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిందని చెప్తారు, లేకపోతే లేదు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాలేదు, లేకపోతే ఇదిగో ఈ పార్ట్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది బట్ స్టిల్ మనం వేరే పార్ట్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది, ఈ పార్ట్ ఏదో ఒకటి మీరు చెప్పాలి కదా. అప్పుడే నేను మీకు మార్క్ ఇస్తాను. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, చంద్రశేఖర్ ని, మానస్ అని, సునీల్ని, ఎంతవరకు 1935 యాక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది కాన్స్టిట్యూషన్ ని అంటే, సార్ ఇంతవరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది, ఇంతవరకు చేయలేదు. ఆ ముక్క మీరు చెప్తేనే మార్కులు పడతాయి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఆన్సర్లో ఈ స్టూడెంట్ ఆ ముక్క చెప్పారా? ఇప్పుడు ఆ ముక్క ఒక్కడే చెప్తే సరిపోద్దా? ఎంతవరకు అది ట్రూ? జస్టిఫై కూడా చేయాలా? సార్ ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం, ఈ పాయింట్స్ తీసుకోలేదు 1935కి, 35 నుంచి మనం తీసుకున్నాం, ఈ పాయింట్స్ తీసుకోలేదు వేరే చోట నుంచి తీసుకున్నాం అని చెప్పాలి కదా. దెన్ ఓన్లీ మీరు ఇచ్చిన కంక్లూజన్కి జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ మెనీ contemporary constitutions and the Government of India Act 1935
Okay, Government of India Act formed the blueprint and have and కొద్దిగా హ్యాండ్ రైటింగ్ వర్క్ చేయాలండి. గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ లో చెప్తున్నాను కదా, నా హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా అంత సరిగ్గా ఉండదు. ప్రాబబ్లీ దట్ కుడ్ ఆల్సో బి రీజన్. ఓకే, సో నాది ఇలాగే ఉంటది. ఓకే, యూపీఎస్సీలో అయినా కానీ ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఏపీఎస్సీలో చెప్తున్నాను. ఓకే, హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, కాస్త మెయింటైన్ చేయండి. నాకు అర్థం కావట్లా. అండ్ బే టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నది నాకు ఆ వర్డ్ చూడండి, బి లాగా ఉన్నది ఏఈ, సో డిఫికల్ట్. బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్, ఇన్నర్ కమిషన్, వైట్ పేపర్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. దెన్ ఓకే, ఇది ఎలా ఎవాల్వ్ అయిందని రాస్తున్నట్టున్నారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1919 నుంచి 1935, కానీ ఇది నాకు అంత వాల్యూ యాడ్ చేయదు. క్వశ్చన్ ఇది కాదు కదా. సో ఇది మీరు రాసినా ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్, అడిషనల్ మార్క్స్ నేనేమి ఇవ్వట్లా. ఓకే, సో మీరు రాశారు, సరే పోనీ అనుకుంటా. ఓకే, నా క్వశ్చన్కి జస్టిస్ చేస్తేనే నేను మార్క్స్ వేస్తా. ఫెడరల్ ఫ్యూచర్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్. ఓకే, ఓకే ఫైన్, ప్రిన్సెస్ స్టేట్స్ యాజ్ యూనిట్స్. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫీచర్స్. ఫెడరల్ ఫ్యూచర్స్, వీ హావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఫెడరలిజం, అగైన్ మనం అక్కడ నుంచి తీసుకున్నాము. ఓకే, ఫెడరల్ లిస్ట్, షెడ్యూల్ 7, యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, డ్రా సీట్స్. అగైన్ నాకు ఇది చాలా కష్టంగా ఉందండి. డ్రా సీట్స్, బాల్ ఫ్రమ్ ద ఏందో మరి. ఓకే, bicameralism was introduced in the provinces. Okay, following till date, very good. In the integrated judiciary, current Supreme Court draws its formation. Okay, economy, RBI was formed. Okay, office of governor, governors of the powers and the discretionary powers, public service commissions. Okay, so అయ్యో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆగిపోయింది. చాలా కొత్త కొత్త ప్రొవిజన్స్ మనం ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకొచ్చాము, సిఏజిని తీసుకొచ్చాము. ఓకే, లిమిటేషన్స్ ఆన్ ద గవర్నర్ ప్రొవిజన్ తీసుకున్నాము, చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్, సపోర్ట్ సిస్టమ్స్, జ్యుడిషియరీ పవర్స్ చేంజ్ అయినాయి. సో వీ హ్యావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్, మనం సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకున్నాము కొన్ని ప్రొవిజన్స్, డిపిఎస్పి ప్రొవిజన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము. సో అవన్నీ పాయింట్స్ రాస్తేనే కదా మార్క్స్ పడతాయి. సో హాఫ్ ఆన్సరే రాసినట్టు. సో ఇప్పుడు బాడీకి నేను ఇంట్రొడక్షన్కి నేను మార్క్స్ ఇస్తాను, కంక్లూజన్. ఇప్పుడు కంక్లూజన్లో ఆయన చెప్పారో లేదు చూద్దాం. బిఆర్ అంబేద్కర్ వన్ సైడ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ మిక్స్ ఆఫ్ ద, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అడాప్టెడ్, సాయి జనరేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఏంటిదండి, ఇట్ ఈస్ సూయి జనరేటెడ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండియన్ పొలిటికల్ అండ్ ద సోషల్ విల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాజ్ సెడ్ బై ద బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆల్సో అని చెప్పి నేను రాయాలి. అంటే నా ఒపీనియన్ కూడా నేను చెప్పాలి. బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏం చెప్పారు అది అంటే వేరే క్వశ్చన్స్ అయితే ఇక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ అడిగిన పర్సన్ అడుగుతున్నారు. సో ప్రాబబ్లీ యూ కెన్ సే సేమ్ వాజ్ ఆల్సో ఎంఫసైజ్డ్ బై ద బిఆర్ అంబేద్కర్. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ జస్ట్ ద 1935 బట్ ఆల్సో వేరియస్ థింగ్స్ హావ్ బీన్ అడాప్టెడ్ అని చెప్పి నేను రాస్తాను. ఓకే, ఓకే, లిటిల్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, 1 మార్క్ దీనికి, నేను కంక్లూజన్కి 1 మార్క్, 1.5 మార్క్ 1 మార్క్ ఇస్తాను. ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, 1.25 వరకు ఇస్తాను నేను. బాడీ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, సో మేబీ 2 మార్క్స్ ఇస్తానేమో. సో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? ఇది బాడీకి నేను 6 మార్క్స్ పెట్టుకున్నాను నేను. ప్రీవియస్ ఆన్సర్లో ఐ హావ్ గివెన్ బాడీ 3 మార్క్స్. సో ఇక్కడ నేను 2 ఆర్ ఈవెన్ 1.5 వేస్తాను నేను. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద థింగ్స్. సో 1.5, 2.5, చూడండి 3.5 పడిపోయింది స్కోర్. ఇప్పుడు ఇందాక ప్రీవియస్ ఆన్సర్కి స్టూడెంట్కి 1.5 మార్క్ డిఫరెన్స్ వచ్చేలా అలా క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతా ఉంటే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 నుంచి నేను వేరియస్ క్వశ్చన్స్ ఐ కెన్ ఫ్రేమ్. సో రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ మళ్ళీ అప్లై కాదు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నుంచి నేను మీరు చదువుకొని వెళ్తే దిస్ థింగ్ విల్ వర్క్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఎలాబరేట్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అన్నాను, ఆన్సర్ మారిపోయింది. ఎలాబరేట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద అంటే జస్ట్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడాలి అంతే. ఇప్పుడు ఫీచర్స్ గురించి మీరు 10-15 పాయింట్లు ఎన్ని ఉంటే అన్ని మాక్సిమం పాయింట్స్ మాట్లాడాలి. క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అన్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్కి దానికి సంబంధం లేదు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935ని మీరు ఎగ్జామిన్ చేయాలి, ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. అది ఎంతవరకు బాగుంది, మన ఇండియన్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అయింది, దాని గురించి మాట్లాడాలి. చూసారా, ఒకటే క్వశ్చన్ని ఎన్ని విధాలుగా నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో దట్స్ హౌ యువర్ స్కోరింగ్ విల్ ఇంప్రూవ్. దట్స్ హౌ యూ విల్ బి గివింగ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓకే, ఆల్వేస్ మీకు మార్క్స్ రావు. ఓకే, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓకే, జస్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఇంకొకటి మీకు చూపిస్తాను. లెట్ మీ షో యూ. ఇప్పుడు చూడండి, ఎలిస్ట్రేట్ అన్నా కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్, జస్ట్ లైక్ ఎలాబరేట్. ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్రాడ్లీ ఇంటర్ప్రెట్స్ ద రైట్ టు లైఫ్ అండ్ ద లిబర్టీ. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఆర్టికల్ 21 ఉన్నది లైఫ్ టు బ్రాడ్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది. రైట్ టు లైఫ్ అండ్ రైట్ టు ఆర్టికల్ 21 మన అందరికీ తెలుసు. ఎలిస్ట్రేట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద రెలవెంట్ కేస్ లాస్. సో ఎలా అంటే రైట్ టు లైఫ్ని ఎలా ఎలాబరేట్ చేస్తుంది? సో దిస్ వుడ్ బి మై థింగ్.
Okay, so if right to life, introduction wise, it is fine. Indian Constitution is a fundamental right to life and liberty, which has been evolving over the period of time. ఇవన్నీ included. Now, ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇప్పుడు రెలవెంట్ కేస్ లాస్ ఎలిజిటేటింగ్ అని చెప్పి కేస్ లాస్ గురించి ఇక్కడ రాస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు యాడ్ వాల్యూ. ఫర్ మీ, ఐ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ యాడ్ ద ఈ పుట్టుస్వామి జడ్జ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ రైట్ టు లైఫ్ హ్యాస్ బీన్ ఎలాబరేటెడ్ టు ద రైట్ టు ప్రైవసీ. దిస్ ఈజ్ మై పాయింట్. రైట్ టు ప్రైవసీ. దాని కింద పుట్టుస్వామి జడ్జ్మెంట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ ఐ రైట్ దిస్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు యాడ్ వాల్యూ. నో, ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్లో అలా జడ్జిమెంట్స్ కాదు ఇక్కడ ఇవ్వాల్సింది. ఓకే, కామన్ కాజ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, పాస్ యూథనేషియా. సో ఇక్కడ రైట్ టు లైఫ్ ని ఈవెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎలాబరేటెడ్ టు రైట్ టు డై. ఇది పాయింట్. ఇది రాసి దాని కింద ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఇన్ కామన్ కాజ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్, పాస్ యూథనేషియా వాజ్ అలౌడ్. ఈవెన్ రైట్ టు డై, ఓకే, ఆర్ రైట్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఇస్ నాట్ ఏ క్రైమ్. నేను జడ్జ్మెంట్ మర్చిపోయాను. ఓకే, దట్ ఇస్ వాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ ద స్టూడెంట్. ఇప్పుడు మీరు ఆ జడ్జ్మెంట్స్ అవన్నీ ఖచ్చితంగా మీరు ఎగ్జామ్ తీసుకెళ్ళాలి. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ గివ్ ద ఎగ్జామ్, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద డైరెక్షన్. సో దాని కింద ఏం పెట్టాలి? యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ కంటెంట్. మీకు నోటికి ఇలా కంటెంట్ ఇలా తిరుగుతూ ఉండాలి. సో దానికోసం చెప్పి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే వస్తుందా? అక్కడ కంటెంట్ తయారు చేసే స్టూడెంట్. సో మంచి మెటీరియల్ తీసుకొని మీరు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేస్తా ఉంటే కంటెంట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఎగ్జామ్, సో ఇప్పుడు నాకు ఇంకోటి రైట్ టు సూసైడ్ లో కూడా ఒక జడ్జిమెంట్ ఉంది అని చెప్పి నేను బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసి పెట్టుకుంటా. వేరే చోట ఐ విల్ యూస్ దట్ ఆన్సర్, ఆర్ సిమిలర్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూస్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మేనకా గాంధీ ఇది కాదు కదా. సో రైట్ టు ప్రైవసీనే, ఓకే, ఈవెన్ ద హోమోసెక్చువాలిటీలో కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను. సో పాయింట్ అన్నది స్ట్రక్చరింగ్ సరిగ్గా లేదు, మార్క్స్ రావు. అగైన్ 3 మార్క్స్. అదే క్వశ్చన్ నేను ఎగ్జామిన్ ఆర్టికల్ 21 అన్నాను. ఎగ్జామిన్ ఎంతవరకు, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎంతవరకు రైట్ టు లైఫ్ ని బ్రాడ్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసింది. అప్పుడు నేను కొన్ని థింగ్స్ లో రైట్ టు లైఫ్ ని ఎలాబరేట్ చేసింది, రైట్ టు ప్రైవసీని ఎలాబరేట్ చేసింది, కానీ ఛాలెంజెస్ మాట్లాడతా. ఇప్పుడు స్టిల్ ఉమెన్ ఫ్రీడమ్ ని మిస్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ మ్యారైటల్ రేప్ ఇస్ నాట్ ద క్రైమ్. ఇంకా లిమిటేషన్స్ రాస్తా నేను. ఫర్ సపోజ్ ఓకే, రైట్ టు క్లీన్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఇండియన్స్ ఆర్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్. జడ్జ్మెంట్ లో మెన్షన్ చేసినా కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఇంప్లిమెంటేషన్ లో చెప్పారు కదా మన రీసెంట్లీ, హూ ఇస్ దట్ గై, ఓకే, ఇండియాకి వచ్చి అని పేరు మర్చిపోయాను. ఓకే, హీఈస్ డూయింగ్ వేరియస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టు లివ్ యంగర్. ఓకే, 100 years అయినా కానీ చచ్చిపోకూడదు, లైఫ్ ని బీట్ చేయాలని చెప్పి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. ఆయన పేరు నేను మర్చిపోయాను. సో ఆయన ఇండియాకి వచ్చి, ఇండియాలో ఏంటో పొల్యూషన్ ఎక్కువ రోజులు ఉంటే నేను ముందుగానే పోతాను, ఈ పొల్యూషన్ నేను తట్టుకోలేని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట. సో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇవన్నీ లిమిటేషన్ చెప్తా, ఎవరికైనా గుర్తుందా ఆయన పేరు? సో ఇవన్నీ కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ నేను యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ విల్ ఎన్రిచ్ మై కంటెంట్. సో ఇన్ టుడే సెషన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ 2 things. సో బేసిక్స్, అసలు ఆన్సర్ రైటింగ్ ని మనం ఎలా చేస్తాం, ఓకే, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ గురించి ఐ హావ్ గివెన్ యూ బేసిక్ ఐడియా. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఎలాబరేట్, ఎలుసిడేట్, ఇది మనం డిస్కస్, ఈ 3 things ని మనం చూసాం. ప్లస్ స్ట్రక్చరింగ్ లో మనం అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇన్ ద వీక్లీ సెషన్స్. సో మీరు ఇలాగే ఆన్సర్స్ రాస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దోస్ ఆన్సర్స్ విల్ బి టేకెన్ అప్ ఇన్ ద డిస్కషన్. దిస్ ఈజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎవాల్యుయేషన్ ఉండవు అని భయపడకండి. నో, అవి ఉంటాయి, 1-to-1 సెట్టింగ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద ఎన్రిచ్మెంట్, వాల్యూ ఎన్రిచ్మెంట్. ఓకే, ఓవరాల్ గా రిఫైన్ చేసుకోవడానికి ప్రాసెస్. వేరే వాళ్ళు ఏం తప్పులు చేస్తున్నారు, హౌ డు ఐ బ్రింగ్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ మీ. సేమ్ ఈస్ ట్రూ విత్ ద ఎస్ఎస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు బి continued, and this is how we are going to continue. Okay, so let me take one last question, okay, before I proceed. Okay, let's see. Okay, same question. Okay, she has also written. Let me see. To what extent can the Indian Constitution be considered as an adaptation of the Government of India? Discuss with the supporting arguments. The Constitution of India, which was adopted on the 26th of November 1995, have a significant influence of the Government of India Act 1935. Many provisions of this act were borrowed, modified, and has been adopted in the Constitution. Okay, decent enough. Okay, base has been set. Some important provisions. Division of the powers, Government of India Act 1935, federal, provincial, concurrent. Okay, Constitution of Union State 7th place. Now see, this is the different again. Presentation again. See, now again she or he is trying to work on this 3rd stage. Okay, level 3. Okay, see, presentation flat ga kaakunda. Ippudu manaki cinema screen play flat ga undante nachadu. Screen play వేరే విధంగా. కానీ ఫస్ట్ బేస్ లోనే సరిగ్గా లేదంటే స్టోరీ లేనప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే ఎవరు కావాలన్నట్టు, ప్రెజెంటేషన్ సరిగ్గా ఎప్పుడు మనం చూస్తాం, బేసిక్ క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఉంటేనే చూస్తాం. వీడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో వెన్ ఐ గాట్ బాగా ఆన్సర్ రాశారు ఈ స్టూడెంట్ అన్నప్పుడు, దెన్ ఐ విల్ సీ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ డూయింగ్ జస్టిస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్సో నాట్. ఓకే, ఎక్కడ మిస్ అయిన క్వశ్చన్. సో ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ టు సీ.
Federal government. Government of India has proposed for the All India Federation but could not realize it. India follows a quasi-federal. Good thing. Emergency powers of the governors. President powers under Article 33 is fine. Judiciary, Federal Supreme Court, Constitution Supreme Court, bicameralism, provision code. However, there are several key provisions which are not there in the government that we have. Universal adult franchise, complete sovereign, decent enough. Still, నేను చెప్పిన థింగ్స్ కి కంప్లీట్ గా మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా ఓకే, సపరేషన్ ఆఫ్ ద పవర్స్, చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్, కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ అయినాయి. మనం అంటే వేరే చోట నుంచి కూడా మనం యాడ్ చేసుకున్నాము, వేరే ఫీచర్స్ ని మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నాము, కరెంట్ థింగ్స్ అవన్నీ కూడా అని చెప్పి మాట్లాడతాము. ఓకే, బట్ స్టిల్ దిస్ హాస్ మెట్ మై డిమాండ్. దస్ ఫర్ ద షూర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చూడండి ఒపీనియన్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ especially in the administrative provisions which ensured smooth transfer of the powers for the bridge, but many of the provisions were tailored to suit the good conclusion. Now ఇప్పుడు you guys understood why it is called the good conclusion. Now I will give 4 or 4.5 marks depending upon subjective things. So ఇప్పుడు ఇక్కడ 1.5 marks వస్తాయి. Okay, and here I have given the 1.5. So overall గా I will be giving 4.5 marks. So this is how. Now see, ఇప్పుడు ఎడ్జ్ వచ్చేసిందా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 క్వశ్చన్స్ లో ఎంత స్కోర్ ఎడ్జ్ వచ్చేసింది? 2 మార్క్స్ ఎడ్జ్ వచ్చేసిందా? సో ఇందాక 2 మార్క్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ 1.5. సో ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది స్కోర్స్ లో? ఇలా ఇలా అన్ని ఆన్సర్స్ లో మనం అబవ్ యావరేజ్ లో కొట్టాలి. సో దట్స్ హౌ యూ విల్ బి ఇంప్రూవింగ్ యువర్ కంటెంట్. ఓకే, సో మనకి వన్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఇది అని తెలిసినప్పుడు యూ విల్ బి వర్కింగ్ హార్డ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. దట్స్ హౌ యూ విల్ బి బిల్డింగ్ ద కంటెంట్, రైట్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? So this is how the program is. This is how the program will continue. So I have not still started my admissions. So ఎవరైతే ఎన్రోల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో సో నాకు కన్ఫర్మ్ చేయండి on the Telegram channel. Tomorrow I will be confirming things and doing about the program, because only when I get few admissions then I will be able to go forward. Okay, or else without any necessary admissions, definitely it will be very hectic for me and not workable adventure for me as well, right? So నాకు struggling గా ఉంటుంది అది. Okay, so whoever want to enroll for the program, just let me know. So this is how the program will go through. Just confirm your message, yes I would like to enroll. Okay, that's all you can do. So again మనకి next week ఇలాగే సెషన్ ఉంటుంది if we go forward with the program for the students. Okay, for not for it will not be open session. This is the only session which I am going to provide it to the everyone. Okay, still many students have not made use of it. Okay, that's again their thing. Okay, chalo. I hope students have understood basic things, how we have to approach towards the answer writing. Okay, so that's all for today. Thank you. Take care, friends, and bye bye. Have a good day. Have a good weekend.